Hello, Zimbabwe, and welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And today on LiveTalk Women's Roundtable, we're talking about Women's History Month. But first, let's take a look at what is happening elsewhere. In Malawi, hope has arrived for elderly people banished from their homes, some over accusations of practicing witchcraft. A charity in the capital is providing shelter and food for them. Lamek Masina reports from Lilongwe. 24-year-old Deborah Mbali runs My Mbambande elderly home in a rural area of Malawi's capital, Lilongwe, hosting 85 elderly people, many from surrounding areas. They include 35 men and 50 women between the ages of 70 and 100. We provide food for them, we clothe them, we give them basic needs that are needed in the life of an elderly person. And also, we take care of their medical bills. The elderly people here take part in various activities to keep themselves physically fit and try to live life free from worries. Mbali started the foundation in 2020 as a social media platform, interviewing successful women and posting the interviews on Facebook. However, Mbali changed focus in 2022 after noticing the suffering elderly people in Malawi go through. Elderly people are abused every day. They are stoned, they are killed, some they are burnt because of accusations of witchcraft. Various local media here have long reported the incidents of mob attacks and the killings of elderly people suspected of practicing witchcraft. Government statistics show that witchcraft-related attacks and killings targeting elderly persons went up from 21 cases in 2022 to 29 last year. Among the targets was 89-year-old Biniwe Uchabwira, whose children and relatives attacked him last year for allegedly having a hand in the death of his grandson. When I tried to run away, some people grabbed me by the arms and legs, while others were beating me up on my head. I was severely bruised. One of my children produced a machete to cut my throat. Chabwera was rescued by members of the community policing in his village. They took him to nearby police station where he was kept for 2 weeks before the My Mbambande charity offered to accommodate him. I am very comfortable and happy here. Food is available, and without My Mbambande, I could have died by now with hunger. And if I were home, people would have killed me over baseless accusations. Besides providing food, the charity has constructed a house for neglected elderly people lacking decent houses, like Nastima Chikadwara, who is 81 years of age. I'm now sleeping on the mattress. She built me a house powered by solar electricity. I'm so proud now, but the only problem I face is lack of food. The charity, however, also welcomes elderly people who stay in their homes but come by to eat breakfast and lunch at the institution. In the meantime, the charity is planning a fundraising dinner on May 31 to raise money for the comfort and happiness of the neglected elderly females. Lamek Masina, VOA News, Lilongwe, Malawi. Thank you there, Lamek, for a very interesting report on the elderly. In other news, President Emmerson Mnangagwa has appointed John Mushayavanu as the new governor of the Reserve Bank of Zimbabwe. He is taking over from John Mangunjika, whose physical
currency policies have been praised by the ruling party and condemned by some Zimbabweans who are crying foul over the free-falling value of the local currency. A United States dollar currently fetches 42,000 Zimbabwean dollars on the black market and just over half of that on the official market. Mushayavanu, a prominent banker, is expected to end his term in 2029. Observers say he needs to come up with tight monetary policies in order to curb high inflation and devaluation of the Zimbabwean dollar. Now back to our main topic of the day. March is Women's History Month worldwide, and this year's theme is Women Who Advocate for Equality, Diversity and Inclusion. The theme recognizes women throughout the world with the aim of creating a positive future which eliminates bias and discrimination on women from their daily lives and institutions. Zimbabwe's Women Affairs Minister Monica Mutsvangwa, European Union ambassadors, representatives of various ministries, local authorities, the United Nations, and representatives of civil society organizations attended an event yesterday hosted in Epworth by the European Union as part of Women's History Month commemorations. The EU pledged to continue working towards advancing women's economic empowerment in Zimbabwe. Some women in Zimbabwe's rural areas say Women's History Month has no meaning to them as they are likely to face a drought this year due to poor rains. A Chegutu lady, Tifa Ngilanzi, is looking for urgent food aid. Let's hear what she had to say. Ndina murume ndikutambudzika so vandakagara hapana chakudya tiri kushaya chekudya kudya kwacho tikachionawo tikadya kuseni madeko yano tarara ende ndiyo nzara yatiri nayo yatiri kuchema muno ndinogara kumhiri uko ndikokwatiri handina murume vana ndinawo muri kuona zukuru vamwe ava ndikundogara nawo hatina chatiri nacho kutamburawo so Juni yakauya magumbeza hatina aimaona tikuverengera kuti vana vacho hapana chaanotipawo unzwa nzara kuno iwo pamwe kwaari ari kudya zvavo achiguta mumunda makabuda zvakadii hapana mumunda soro kana mukaraunda izvozvo zvamuri kuona muno ndizvo zvatiri hapana inzara chete. Saka semudzimai muchararama sei? Hapana kundogara tikaite sei kwatinoenda kunoti tikashandewo kana kuti tinopiwapo hapana kundogara so matagarira mungundoona ndikuti ndabva uko kuuya kuno kuti pamwe ndikaonewo isisi tinomwawo tumadoro ndikaona munhu ari kumwe gogo bataiwa apa ndikamwa ndosvika kunguru kurara hapana chandinacho. Saka kumwa munoda kuzama kuti nhamo mumbokanganwa? Kukanganwa nhamo kuti ko nhamo idzi tinodzipedza nei? Chokwadi ichocho. Mamwe makore munombosiita sei muminda? Muminda iwa nguva dzimwe tinokohwa, tinodya zveshuwa, tinokohwa manje goro rino kana saini hatina. Maisimboita sei kana muchinge makohwa? Tokohwa basi tochengeta tumwe kabanga tikakaonawo ndakamboendesa one time kuJMB ndo vatakaendesa ndikamira ipapo handina pakati apa tanga tichizondopiwawo nani nababa Mugabe achiri vapenyu angachiti akaona sokwatsva ari kuti tsvagirawo zvekudya tichidya apa takandonzwa kuti ivo baba varipo ava ari kuzotsvaga achatipawo titidya mane nanhasi hatina inzara yatiri kuchema nayo munzara. Avo vanga vari ambuya Tifa Ngilanzi mugari wekuChegutu vachitaura neStudio 7 vachichema nyaya yenzara. Mumwe mudzimai muzvare Laiza Zhuwau vanogara ikoko zvakare kuChegutu vanga vari kutaura ivo kuti vari kutarisana nedambudziko renzara sezvo vari kutarisira kuti gore rino richave gore renzara nenyaya yemamiriro ekunze ari kukonzerwa iwo neEl Nino inonzi iyo iri kushayisa kuti mvura inaye. Regai tinzwe kuti vari kuti chii. Takapiwa mbeu
nevanopa mbeu. Mvura ikanayawo zvishoma tikadyara. Patikadyara umera hwedu hwakabuda mune zvakanaka. Tikasakura, tikazoisawo fertilizer. Asi chibage changoti samukei mbijana chakabva chatsva chese nezuva rakauya rakapisa. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino so yangori mashanga. Hakuna kana chatikawana. Hakuna kana chatikawana kana kamuguri 1 kekuti kakugocha vana. Hakuna, zvakangofawo zvakadaro. Saka kurarama kwacho kwatiri kuita ndekwekutamburira. Hakuna kana kuti tinowana papi patinotsanzirira kuti tingawane kurarama. Hakuna, inzara yakatopisa kwete zvekufungidzira zvezvi. Tiri kukaura nayo nzara. Saka chekuita hapana zvatingaiti isusu. Makore aya yapfuura kumashure uku zvanga zvitori nani pane goro rino iri. Tanga tichimborimawo tichimbokohwawo tumasaga twedu takati tichirarama tichingotsanzirira. Asi zvegore rino izvi zvegore rino tashupika. Zvegore rino hatina kana chatikawana. Avo vanga vari amai Liza Zhuwau vekuchegutu kuMashonaland West vachitsanangura ivo mamiriro akaita zvinhu mudunhu ravo. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And today we are discussing the Women's History Month. Our guest, as we have right now, we have Pastor Rebecca Makai and also Tendai Westerhoff, the Director of Pan-African Positive Women's Coalition. Welcome to the program, ladies. Thank you, Marcella. Thank you. I'll start off with you, Ms. Westerhoff from Zimbabwe, just to make sure at least we get you onto the program. How has your organization been commemorating this March Women's History Month and also the International Day of Women in Zimbabwe? Ms. Westerhoff, I'm not sure if you can hear me. Oh, yes, I can. Okay. Yeah, we did join the rest of the country and the rest of the world to commemorate in the International Women's Day since the beginning of this month, and it's now coming to an end. There were a lot of discussions that we were doing to start with. We also worked with other women's organizations to attend meetings that they were doing. And we also participated in meetings where women voices were being amplified. As a women-led organization, we also took advantage that the World TB Day was also celebrated this month. So we accelerated the demand for treatment, preventative therapy for children and household families during the International Women's Day, and we made sure that as positive women, we continued to create demand to ensure that people who are living with TB or TB survivors have access to treatment, and also their household contacts are tested for TB. We continued to showcase inspirational stories of women living with HIV who are making a difference in their communities. I traveled to Matebele and
South Province, where I saw young girls who were doing amazing work in their school. And we have been there also observing what others have been doing, and we continue the celebrations with the rest of the country. Thank you. Thank you so much. I offer to you, Dr. Rebecca Mackay. What did you embark on during this month of March as the world commemorates Women's History Month and also International Day of Women? Thank you so much, Marvelous. We were like plants this month of March, where we are seeing ourselves rising despite the challenges that women are facing, and we are bearing fruits and flowers are being seen all around, in unprecedented times where a lot of women are losing hope because of challenges, but we are supporting each other. The livelihoods of people and displaced immigrants, a lot of immigrants are really struggling, and they come here today, tomorrow they are there. But we are so thankful that we are coming here, carrying our children on our shoulders and, encouraging other women, to strive to make it in this difficult situation. It's not easy to strive and survive in a foreign country, but we are so thankful with the resilience that we are seeing as immigrants in all these nations, that we are coming together to realize that as women, we in solidarity, we can adapt and promote a lot of progress, success, to be able to take care of ourselves here and also back home. Thank you so much. Ndombodzoka kwamuri amaitendai Westerhof. Tinoona kuti sangano renyu ikoko rinoshanda nemadzimai sekutaura kwamaita uyezve nevana vechidiki. Vamwe vangada kuziva kuti munenge muri kuita nezvei uyezve ndezvipi zvanga zvakanyanyokosha iwo mwedzi uno zvamakapakurira vamwe vamunoshanda navo. Yes, mugore rinei mumwedzi unoyu wokurangarira nokupemberera kukosha kwemadzimai sebato remadzimai vanorarama neHIV muZimbabwe, takapindawo mune zvaiitwa nemamwe madzimai, tikapindawo muzvirongwa zvaiitwawo nenyika paiungana madzimai vachipembererwa kuti madzimai nokubva patakawana independence ndezvipi zvinhu zvokubudirira zvatiri kuitawo tichibatsira kuti nyika ibudirire. Saka semadzimai ari kurarama neutachiona hweHIV, tiri madzimai vakapinda mumhemborero idziwo, tinewo chinangwa chokuti hatingarwisani neHIV chete tisingatarisi chirwere cheTB, especially kunyanya kuvana vadiki nemhuri dzavanenge vachigara. Saka takaona kuti kupembererwa kwemadzimai mwedzi unoyu kwanga kuchibatanawo nekupembererwa kwechirwere cheTB pasi rese. Saka naizvozvo pakaitwa mhemborero idzi kubhubhi, madzimai edu anorarama neutachiona vakanga variko vachikurudzira kuti vana baba nana mai mudzimba kana vana vachine HIV vaine TB ngavabude navo vachivaendese kuchipatara kuti vanorapa. Uye tichipe madzimai anorarama neutachiona hweHIV vaitaurawo nhoroondo dzeupenyu hwavo, kuti vanorarama sei, kuti vakurudzire vamwe kuti kunzi munhu uri HIV une uchatona hweHIV hakusiriko kupera kweupenyu, nekuti mishonga yavako. Saka kana munhu ukaenda ukatestwa ukazikamwa kuti unahwo utachiona, unoenda pamushonga. Kana amai vanenge vane utachiona vanokwanisawo kuendeswa futi pamushongawo kuti kana vachida kuita nhumbu vanokwanisa kudzivirira mwana, zvese nemhuri nemurume wavo kuti apinde pachirongwa. Saka semadzimai anorarama neutachiona hweHIV, tichiona kuti madzimai epasi pese vanga vari kupembererwa nesuwo taipembererwawo mubasa irori ratiri kuita iri rekudzivirira neutachiona hweHIV. Pangave pane mamwewo madzimai akateerera iwo mwedzi uno wokuvarangarira vangati tipewo nhoroondo yenyu amai Westerhof, kuti makaziva sei kuti mune utachiwana uyezve magara pamushonga kwenguva yakareba sei, uyezve mazwi eshingiso kune mamwewo madzimai vari kunge vari kutya kuti vanoziva kuti vakamira sei?
hangu ndichangopindura sokubvunza mibvunzo wacho kwamaita. Inini ndiri mudzimai anorarama neutachiona hweHIV. Ndane makore 20, rino rari magore 23 ndichirarama neutachiona uhwu. Kubva pandakazviziva kuti ndozvandakanga ndiri muna 2002 ndakazvitambira. Hongu zvainetsa, zvairwadza nokuti ndakanga ndisinganzwisisi kuti chii chinombonzi kurarama neutachiona hweHIV. Ndaitofungidzwa ndiwo mukondombera wacho, nokuti kunze uko vanhu vaitoti ndiwo mukondombera wacho. Ende mazuva iwayo inyaya yakanga isingataurwi pachena, nyaya yakadai, nokuti inyaya yaive nyaya yainyadzisa kune vakawanda, uye waibva wangotsongwa kuti ndo zvauri, kana wakanga uri pambi, kana kuti une zvawakaita kuti ubatire utachiona hweHIV. Kati semunhu akazvitambira, ndakazvitambira ndikaona kuti ndinogonawo kubatsira vamwe vanga vane dambudziko serangu, kana ndikapindawo muzvirongwa zvanga zvichiitika panguva iyoyo, nokuramba ndichitaura nokuti ndinorarama sei nechirwere ichi, kunogona kubatsirawo madzimai akawanda. Saka kwemakore 23 apfuura, ndizvo zvinhu zvandanga ndichiita, kudzidzisa vamwe, kuunganidza madzimai, tichipawo mabato irori, masapoti gurupu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika, tichitaura kuti tingararama sei nokukurudzirana kuti tinogona kurarama neutachiona hweHIV. Hakuti kupera kweupenyu, kasi tinogona kutorarama zvakanaka upenyu hwedu hwese. Hongu machallenges anga aripo, machallenges anoramba aripo, asi machallenges haaperi. Asi dzimwe dzenguva ndedzongoti chete, kunyange tichirarama neutachiona hweHIV hazvitibvisi mune zvinhu zvinenge zvichitambudza vanhu munyika munomu. Nyaya yechikafu, nezvekudya zvakanaka, nyaya yekushaya mabasa. Vamwe madzimai vanenge vachida kuita nyaya dzekushandisa maoko, zvokuti vazvidetserewo kuitira kuti kana tikazvidetsera tokwanisa kuti zvitengera chikafu. Mishonga yeHIV munyika munomu iri pachena kune munhu unoida. Kumahospitari ese enyika yegavhumendi, mishonga iyi mutemo unoti iri pachena, haitengeswi kune munhu asina mari. Ane mari unopuhwa mishonga iyi pachena. Uye maservices eHIV ese munyika ineyi kumagavhumendi institutions ari pachena, akatobhadharwa kare nehurumende. Munhu anenge achida kuteswa utachiona hweHIV anoenda chero pachipatara chehurumende achinoteswa mahara. Saka madzimai anorarama neHIV takati isusu hatichadi kuona munhu anofa neAIDS munyika munomu. Kana mishonga iripo, tinoti ngatibvise kutya, nokuti isusu sezvo tichirarama neHIV toda kuti vetinogara navo vatigamuchire sezvatiri, nokuti ndizvo zvatiri. Vanofanirwa kutitambira, vakatitambirawo tinobva taitawo kudhila nenyaya dzekunyanya kufunga. Hatizonyanyi kufunga, zvinoafekta health yedu, uye tinorambawo tichishanda nevamwe, tichitawo mabasa edu, nokuti kuva HIV positive haudzi urema hunotitadzisa kuita mamwe mabasa. Aiwa, regai ndimbokubatai muromo ipapo. Regai ndimbokubatai muromo ipapo. Thank you so much amai Tendai Westerhoff. Regai tuye tinakola vari palaini. Hello sis Edna, makadiuko? Tiripo makadiwo tete Mario. Aiwa, tiripo. Tinoona iwo mwedzi uno mwedzi wokurangarira madzimai. Imi muri kuSouth Africa uko kwakamira sei semadzimai? Zvii zvamuri kutarisana nazvo, uyezve maamuri kuwanikwa here muchipinda mune zvirongwa zvimwe zvekuwanikwa muchiyananawo nemamwe madzimai nezvimwe zvakadaro? Inini handina kukwanisa kupinda muzvirongwa, asi ndinongoteerera zvirongwa zvemadzimai. Ndinokwanisa hangu kungoteerera pamaredhiyo. Chandiri kutarisira kumadzimai ari munomu, mari mukamatiri munomu, vakadzi vazhinji vari kupinda muzvinhu zvakaipa nenhau yekusada kushanda vamwe. Saka tinokurudzira kuti vakadzi ngavashande. Plus kana chero uine murume wako mukati memba, varume vamwe havadi kuinda notestiwa. Ndoda kukurudzira vakadzi vazhinji vari kuteerera, vamwe varume havatodi kuinda pachipatara unotestiwa. Iwe
usati murume haadi kuenda inda unotestiwa zviri kutaura namama vabva kutaura inda unotestiwa muviri ndewako iwewo woonekwa kunzi wakamira sei wogara uchiziva zvauri noti ukangogara usingazivi zvauri paya paunorwara. Kazhinji vanhu isusu maafricans tikangorwara kuhwa musoro munanguri ndaroiwa nyambisirwa uri positive inda nomwa mapirisi nguva iripo. Aiwa mashoko makukutu. Thank you so much Sisi Edna, tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu. Regai tidzokere kwamuri Dr. Makai. Pane zvirongwa here zvamuri kuronga imo munguva inotevera mwedzi uno usati wapera zvekusimbisawo madzimai? Mazvita Sisi Mavi, chatikuya kunyanya kutenda nacho ndechekuti kunyange tiri munomu takawana mukana wekubatana nevari kumusha inonzi Mother's Heart yatakanga tichishanda nayo mukusapota mabhizinesi avari kudawo kuita kumusha. Takafara kutumirawo tumari tutaiti maloans ekuti tikuvakwanise madzimai ava kuti vatangewo mabhizinesi kana ekurera huku. Takatenga mishini inokwana kuita 19 yekukwiya dovi nemabhageti edovi atakakwanisa kutengera umwe neumwe. Saka zvinhu zvatakanga tichiita izvi kunzwisisa kuoma kwakaita zvinhu muZimbabwe. Saka takaona kuti chinhu chiri important chechipiri kuti panzvimbo yekuti tingoti tiri kudoneta kumacharities but tingoshinga kuti tiite empower madzimai kuti vavewo nechekutanga mabhizinesi uye kuti tivolontiye ruzivo rwatiri kuwana kuno mhiri kwemakungwa kuti vanokwanisawo kushanda nemutoo wakaita seunoreruka zvikuru sei munguva yekuti magetsi ari kunetsa. Takatsvaga madzimai kuno ane matarenda aigona kushanda kutaura navanhu nekubatsira unyanzvi hwekuti vanoshanda sei munguva ino yedrought vachiramba vepamusoro pesituation iri kumba. Hazvisi hazvo nyore asi takafara kutaura nenyaya yekubatana macooperative businesses kuti vameke sure kuti vanoshanda pamwe. Ndokutaura nemadzimai yatinokumbira chikumbiro chekuti dai vawana mvura kunonzi harvesting mvura senzira yekubatsirika panguva yakaoma kudai. Thank you so much there Pastor Rebecca Makai. I'll come to you Ms. Tendai Westerhoff for your last word. What's your last word and also where can people follow you and some of the work that you're doing? Inini bato redu rinonzi Pan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe ibato remadzimai anorarama neutachiona muZimbabwe muno. Tinowanikwa kurimuka ukadoma mukatarisa Facebook yedu mukaenda paFacebook munongoti Pan-African Positive Women's Coalition inobuda peji yacho. Pane information yakawanda zvekuti vanhu vanogona kuverenga vachidzidza nekutevera zvatinenge tichiita. Saka ndiri kuti sezvo Women's Month kutenderera kwemadzimai kwakuuya pakuzopera mwedzi uno, ndiri kuti ngatirambe tichishanda semadzimai zvakanaka gore rese, tisangomirire mwedzi uno. Ngatirambe tichiseleburetana, tichisapotana semadzimai, uye tiri kuti kana vana baba vari kudzimba ikoko kwese kwavari munharaunda dzavari ngavasapotowo madzimai nokuti hatikwanisi kubika. Thank you. Kana vana baba vasingatisapoti tinofanira kufamba tese takabatana maoko divi nedivi tichiita nyaya dzedevelopment. Tingave madzimai anorarama neutachiona, madzimai vari mubusiness. Thank you so much Ms. Westerhoff, and unfortunately we don't have extra time, and unfortunately we're hoping that we're fighting to get more time for this program, but I would like to thank Tendai Westerhoff and also Dr. Rebecca Makai, who were our guests this evening, and that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.